Hello, good morning. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Balde. Well, the mornings sometimes they're cold mornings, and I'm just trying to sip. Even the director and the custodian of the studio is allowing me to at least bring some hot water in the studios. Is that right? Yes, they're allowing me gradually to introduce it into the Julia and I will studio. bring our own next time. Yes. And then we'll all be sipping hot water. Yeah, exactly. From our flask. Yeah, but there is no this morning without hot water. Of coffee. Yeah. You need coffee. I'll remember those words. The next time the director throws me out for bringing in coffee. So good morning. It's good to be here, and Julde Njai is our co-host of the program. Julde, the Brazilian lady. Have you seen women in Brazil asking for their Brazilian hairs in the Gambia? We want our Brazil. Bring back our hair. Bring back our hair. Justice for Brazilian women. I'm telling you, good morning, Ibrahim. Good morning, Mr. Adi, and to our viewers. It's always good to be back here. It is indeed. It is indeed. And it's good. You were talking about the Wednesday morning. traffic. What happened to the traffic, Julde? It's a mess. This morning, I don't know, for some reason, I don't know whether the drivers are on strike or what, I find it very difficult to have Westfield. So you only hear Serekunda, and I was like, no, I can't go to Serekunda. But again, when they go in get stuff, I had to take Serekunda and imagine. Contingency plan. Yeah, from Serekunda to this junction, I had to because you don't want to break You took your a town journey. trip from here This junction here. to this place. Yeah. And the driver even looked at me. Yeah, but he didn't know you were running against time. Yes. Exactly. And for some reason now, the number of people that look for vehicles on the road increased. I mean, I can take NTC, for example, my area, the main junction at the main highway. Then it wasn't much populated, but now you can see the number of people that are looking for a vehicle in the morning. So is it that really increased. Is it that the population in the area has grown, or is it that there's a scarcity of vehicles? Well, what is it? Well, I think the population in the area has grown because my area, when I was transferring to my house 15 years ago, it was just bare empty lands. Okay. You understand? But now you can see how people built their houses, and now it's populated. Most people have moved into their houses. They've drawn to the fact that Ibrahim Balde has built here. Let's go and build close to him. And then it was grown. Your own Balde Kunda. Well, you see? So, I mean, today we'll take a look at the code as well, then the newspaper review, and we would be talking to Teresa Jata, cyclist, uncovering cycling talent. According to reports, she cycled from Brikama to Kalaji. Yeah, and there was a cycling contest that she won, and her kind of regular cycling that she did definitely helped her emerge the winner. It was quite an exciting tournament. It was covered by Babuka Sise. You must have really drawn inspiration from Dr. Jah. Hey, who knows? Who knows? And you know one thing, our people that cycle, these roads are not made for cycling. I've always said I won't cycle on these roads. You understand? Yeah. So you have special routes and tracks that are made for cycling. Yeah. Especially the type of horn, horn bikes they use for cycling. Yeah, of course, yes. But China, every road has a cycle path. It's becoming like that in Britain as well. In fact, there are some places now completely closed to cars. Only cycles are allowed. You have motorbikes, you have bicycles, and you just come, scan, pay, and then you take it. You take it, and then you bring it back, or you deposit it. You leave it at there, and someone else will come and take it. They have that now like across. If you are here, you don't need to own a vehicle. they have that across most of the West. But one of the things I think I should mention quickly about bicycles that I've noticed here is that when you're driving at night, almost none of the bicycles have back lights or even front lights. And I've always found that puzzling, because in most countries, the lights on a bicycle are actually generated on a dynamo system. So when you pedal, the light comes on. So it's not that it's not costing you anything
but none of them seem to have lights. I'm always surprised whenever I see a bicycle that does have lights, You know, because Is it even 99.9% of them there do was a not. time- Bicycles, are they regulated in this country? I can Regulated remember where? there was a time I remembered when no, that wasn't new. I took one of the bicycles from our bakery. Okay. You know, my dad used to run a bakery. Okay. That's the bike we used to go and supply bread. Right, okay. So I used one of the bicycles. I went to the main highway. And I didn't know the police were tracking down bicycles without lights and License reflectors. in those days. Yeah. Oh, without what? Reflectors. Reflectors. As well. Right. You know, you need to have reflector either at the back and you have a light in They front. obviously no longer do that. You understand? Yeah. So the police, I mean, I didn't have any of those. So, I mean, I was apprehended and they took Oh, my wow. bicycle. Oh. They took it to, you know, that day. It was I was, impounded. I was thinking of when I go home, what am I going to tell them? So did your father know that you had taken the bicycle? Well, No. he didn't know. Ooh, He that didn't makes know. it I even doubt. worse. So I stood on the highway and cried. What else I can you cried do? like a baby. And the policeman was like, why are you crying? Yeah. I said, they took my bicycle. And they did not show any atom of mercy. They took the bicycle. Hey. So I have to go later and confess to my dad. Yeah. They took because in the morning they'll use that bike to go To and go and deliver supply bread. bread. Yeah. So I have to confess. And I then later they went to the police and they Pleaded took- with yeah, them, yeah. or they put something in their hand. Well, no, I don't think. It's Yeah. relation. Yeah. Masla syndrome. Maslahat. My grandfather The knew maslahat someone and we went and mentioned the name of that individual and, you know, the bicycle Yeah, was it free. is as easy as that in this Of country, course, trust but you me. know, your father probably slapped you and said, "Why didn't you tell them who you are, whose son you are?" And then they would not don't have know my impounded. dad. They don't know my dad. They know my they know grandfather, your but not my dad. But next time, Mr. Adi. next time, mention your granddad. Yeah, so let's take a look at the code. Julde, please So, read it out for us. We miss your voice reading on this program, please. Yeah. So our African code this morning, it's all the way from Namibia. Windhoek. Yes. Windhoek. 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 So Wind. when you are thirsty pronounced in the like a V. desert, follow the birds. They will lead you to the water. This proverb was once Really? mentioned on this I program. think it's come once before, but it's no problem. We can go at it again in the absence of. I guess it's about taking guidance from those who know, and people who've been there and done it and know what they're about. Because a lot of us, we take guidance from people who just talk loud Yes. and think they know. And this is, you should be guided by those who actually know what they're doing in your life, in anything you do. You know, because sometimes we can be guided and swayed by friends, Nice. by peer pressure. You know, we think, oh, you know, my friends are doing this, I should be doing that. They might be doing something, Yeah. you know, bad. Yeah. You know, so if you want that, you know, satisfaction, that cool drink of water, follow the birds. Or if you want to achieve something, be guided by, you know, somebody who is guiding knows you the in path. the right path. An That's old right. road leads to the old village. I mean, That's right. You know, yeah. Yeah, So, so- what's your take on it? yeah, Mr. so Barber? that's it. I mean, it's just like a combination lock. Mr. Ade knows what the lock codes are. So before I keep trying and trying, it's important for you just to tell me. It's interesting you say that, because I met up with a friend yesterday. He's staying at a hotel here in the Gambia, and he's been there for over a week, and he's had no problem with the combination lock. Yesterday he tried over half an hour. And He you couldn't. But he had to call the hotel and say, "Look, I don't know what's happened, but today I can't open the lock." Oh. And they, you know, an hour later, you know, and he needed to get some documents to go out, you know, and he thought they would come straight away because he Oh. told them, you know, and he had to call them again. He said, "Look, I've been waiting an hour and some minutes and nobody's come." Then somebody came and, you know, very, very quickly they opened it, and then I think they changed the combination to one that, you know, he could remember and so on. And but yeah, it's interesting you Yeah. mentioned that particular. So because- it's easy when someone guides you. That's why Yeah, sometimes they'll tell you, find a mentor.
Yes. You know. Yes. You talk my talk. Yeah, be a mentee. You know, at some point, they will definitely guide you on the path. Whether a mentor when it comes to religion, because a proper mentor, that's what they do. Yeah, but find the good mentor. Yes, like the one who will tell the camera people not to bring their phones into the studio. Yeah. You know. Yeah. Yes, Julde, what do you think? That's right. I mean, you said it all. Finding a mentor, you know, drawing inspiration from the right people. I mean, I find it funny when you're into journalism and then you ask someone, who is your mentor? We're like pointing to a whole different person who is not doing, you know, the same field as you are. And I find it funny. I was like, okay, what is the person mentoring you on? Really? Mind you, it might be certain qualities that exactly, that certain has. qualities that you can. But it's always important to have mentors in the field that you're doing, in as much as you can have mentors outside of your field. But I think that it's more important to have mentors in the field that you are in. It helps, shapes you, especially the right people. Someone has had an impact, you know, in that particular field and is so versatile in that field. I think it's very, very important. But mentorship, like you mentioned, it's a challenge, really. I find a lot of girls who will tell me that, okay, you're my mentor. Like, okay, what am I even mentoring you on? Am I even there yet? I'm not up there yet. So, you know, sometimes you have to be honest also to yourself. When someone approach you, okay, I want you to be my mentor, be honest to say that, okay, what do you really want me to mentor you on? Maybe it could be, if it is the qualities, I'm fine with that. But certain things in the field, if you don't know, just tell the person you don't know, or I have to find out, rather than just misguiding the individual. Yeah, because the WOJAC, Women Journalists Association of the Gambia, last year they did a kind of mentoring scheme where they approached myself and other senior editors and said, you know, we want you to mentor people, and they attached 2 mentees each to us. And that was a personal kind of one-to-one relationship, as it were. You know, I would have them come in, check their work, and you know, tell them about my journey in the field and so on. And so, you know, we were able to have that like proper mentor. Otherwise, people see you and they admire you, but you don't have that relationship. So to me, I'm not a mentor unless I'm having that relationship with the person where I'm, you know, instructing them, guiding them, and so on. Then that's a mentor. You know, Well, exactly. It's important to have, you know, an honest mentor, someone who will mentor you to the right path. You know, I've seen a lot of people claiming to be mentors. At some point, they don't even know what they are mentoring. You know, it's important to be very honest to a person who look up to you on certain things. You know, very important. There was a famous incident which I've used many times before, when Muhammad Ali was being questioned by Michael Parkinson, a very famous BBC journalist, and he asked Ali about this guy Angelo Dundee. He said, "Is Angelo Dundee your mentor?" And Muhammad Ali said he'd never heard the word before. He said mentor. He said like a tormentor. Tormentor. and Parkinson said, and Parkinson said, no. You know, there's an element of, you know, that in the same way. So he explained to him what a mentor was, and he said, well, actually, he said sometimes he's both. He said sometimes he's both my mentor and my tormentor. My tormentor, yeah. Probably, you know, Muhammad Ali and others. Everything they have to do is about boxing. Maybe. Of course. But it was his boxing coach. And Angelo Dundee, famous guy. He was with Ali for the whole of his career, really, and they were, you know, very, very close together. And he was asking, of course, he was a much older man, and that's why Parkinson was asking him, "Is he your mentor?" You know, and he said, "Is he mentor or tormentor?" And he said, "Yeah, sometimes." Someone bit off the ear of somebody. Who did that? You know, it was Tyson bit the ear of Evander Holyfield, a fight in Las Vegas, and Tyson knew that he was losing, and he literally bit a chunk of it and spat it out. It's terrible. I mean, you can find it on YouTube. Quite remarkable. And you can see the missing ear sort of now. You know, Holyfield has a kind of circular reverse C where
part of his ear was bitten off. It was infamous incident, of course. Yes. Yeah, but so anyway, we strayed. We strayed from mentoring to mentoring to boxing. What do we have on the papers? So we have the Standard, Foroyaa, and Point newspaper. So we have Parliament, on the Foroyaa newspaper, we have Parliament approves $43.4 billion national budget for 2026. Yes, they've been debating this at the National Assembly for a few days. And before they did, when the draft budget was presented to them, they went off and had a retreat so that they could understand it. Because I think one of the things that people had criticized them for is that sometimes they would be trying to interpret the budget and they didn't seem to have understood what was in it. And, you know, they asked for certain things to be dropped and so on. There's been a kind of back and forth between them and the finance minister and so on. And so some things have been taken out, some things have had a bit more added to them, education, health, and so on. And now it's been approved. And this is the budget that we're taking forward. And an interesting one that I missed on the headline is 13,458,758,357 dollars to be used as debt services. As debt services. Ooh, that's a lot. It also it depends. It's a lot if you know how much it was before and so on, you know, because, you know, countries have to, you know, pay their debt. And on the Standard, there's a kind of related story which says government says $19 million arrears paid to Car Power, borrowed from Central Bank of the Gambia. So the government had to borrow money to pay that debt owed to Car Power ship, which, of course, those who don't know, is an offshore electricity provider that they've done in Sierra Leone and other countries as well. It's a Turkish company that has kind of been a kind of short-term power supply for countries that are struggling with electricity supply. And of course, they were here in the Gambia, and they're not cheap. It's not, you know, it's not a donation. You have to pay them because it's a company that has shareholders, and those shareholders, of course, you know, so they're rubbing their hands every time they get a call from an African country. Can you come and supply? You know, $90 million is a lot. Oh wow! A lot. Yeah. 19 $19 dollars, not dollars. Not dollars. Quite dollars, Mr. Man. Anyway, any other story? Yes. So still on the Standard, cement dealers blame shortage on government policy. That'll be interesting to know what the policy is. And we can go back and forth on this because also on Foroyaa, GPA clarifies capacity constraints for handling cement vessels. I presume at Gambia Ports Authority. GPA, I beg your pardon, GPA, not GRA. GPA clarifies. Gambia Ports Authority. The Ports Authority clarifies capacity constraints for handling cement vessels. So your favorite topic from the other day. Yeah. And you know, there was a press release that I watched yesterday. Jar Oil Company, Jar Cement, according to them, they are selling their cement price still, I think $390 for wholesale. $390. But according to them, some retailers are trying to skyrocket the price to $5.25, sometimes $6.25. You know, which is wrong. So they made that very clear. So these people, what they want us to understand is that increment is not from them. The price is still the same, and people are trying to change the price. The only reason people might change the price is if there's a scarcity, if there's not enough of a supply on the market. Otherwise, if there's enough of a supply, there's no way you can increase the price, because if you charge me some nonsense, ridiculous price, I'll just go somewhere else. But if I can't go somewhere else because there's a shortage, then, you know, and it is because there's a shortage, because there's here also on Foroyaa, Jar Oil explains cement shortage is the headline. But because somebody forgot to bring the physical newspaper, we can't, I won't name who that was. We can't delve into the story. I'll buy them in advance and bring them. We can't delve, but this is a story that's going to run, and there'll be claim and counterclaim.
as to who's to blame, who's not to blame for what is evidently a shortage. We have to accept that there is a shortage of cement on the market, and that's why people can charge ridiculous prices, because people don't have much of a choice, and unless you want to travel, and by the time you add the fuel that you're putting in to go and get it 10 kilometers or 20 kilometers away, you know, you may as well buy the ridiculous price that this person is selling it That's right. for. Yeah. There's an interesting one here, and Foria, if I can just go quickly, Julde. Yeah. And top left-hand corner, it says 10 Banjul councillors confront CEO's office. And then there's a quote, good intentions do not substitute for good governance. That's a lovely phrase. It is. I'm not sure what they've confronted the CEO about. Probably the CEO have good intentions. But well, it seems to be at some point they're implying that good governance is also a problem. Yeah. No, it's the $5 million is youth-led cleansing project. You know that it has been going on since, and then the councillors have confronted the CEO to actually explain where that money has gone to. I don't know why they keep using cleansing when they mean cleaning projects, but yeah. But we know. And when I saw that the other day, I was like, Mr. Ade will deal with these people. I would speak to them. You know, it's not a cleansing, but yeah, it seems to be have come into common usage that they say cleansing when they mean cleaning. Or outcry. But you know, so any other? Yes, we still have quite interesting stories on the. Understand that police say Birkama murder suspect lied about being a former soldier. Yes, because the story that went out was that this person is a former soldier, and that was the headline. Yeah, I saw the headline. Former soldier accused, former soldier arrested, and now they're saying that the former soldier was, in fact, not a former soldier. Okay. I guess I will be contesting for the next parliamentary election. Ooh. Assembly increases its own budget to $649 million from the proposed $569 million. There you are. But Julde, you and I know the difficulty that we have getting women elected. I mean, at the last 2022 election, there were 246 candidates across the country. Yes. How many women? 19. 19. That's 7.7%. That's a tiny, tiny fraction of the number of women that contested across all the constituencies. 246, you know, and 227 men, 19 women. That was it. 7.7%. So it's quite low. So maybe Balde might have a greater chance of getting in and getting some of that lucrative, you know, budget that's been assigned. Her area and she will win. You never know. You never know. But we do, you know, and you know, we sort of make a joke about it. But we're trying to say that we need to get beyond the rhetoric of saying that we need more women represented, because the parties need to look at themselves. Are they choosing women candidates? Even some of the parties who are being critical of, you know, what are they doing? They are not doing anything different. Choosing suitable women candidates? They're women who are highly educated, who can perform just as well as any of the men that get chosen. And yet these parties are not selecting female candidates. I don't know why they're not doing it. How should I describe society? Should I describe patriarchal? Okay, I wanted to say the perfect word. That is what I wanted to say. I wanted to say primitive. Let me say no, not necessarily. But I think patriarchy. It's a patriarchy. Yeah. And there's no getting away from that. And all the noise that we do about supporting women, but when it comes to the implementation to support these women, we don't. Honestly, it's really a serious thing. I think the disconnect is that it's not that women are not interested, not engaged in politics, but as you and I know, they galvanize the women to sing, dance, and do all this stuff for the parties and all this. Yes, you know, but you know, obviously they can do much more than that. So we think they are good only for dancing and clapping? Because that's what you have to accuse the parties of, you know, because these parties are not going out of their way to select women. The statistic I just gave is shameful. I've seen the former Vice President Tambajang called all the influencers and TikTokers on a media engagement
I saw the video last week, yesterday circulating. Yeah, well, she attended an event that was to do with that, and we covered the event yesterday on the news. And yes, this was what they were addressing. So they looked at, the event started out looking at the cost of getting involved in politics and whether that was one of the things that was barring women being more involved and being more engaged in politics. And then, of course, it inevitably, when you get onto this topic, it spilled over into say, well, why is it that women are not, you know, engaged and so on, you know? So, yeah. Well, let's take a look at it. Yeah. But it will come. Are you an influencer? No? I am not an You're influencer. not an influencer. I'm a journalist. You're just a journalist. Yeah, I guess some people can be both, you know. Well, you see now the media landscape is now populated with influencers. What are they influencing people to do? To buy products? Yeah. Yeah. They're just being used by businesses to peddle their, to market. They're just marketers, really. Marketers is what I call them. But, I had this but discussion influencers with are also doing current affairs. I've seen all those things. What are they doing current affairs? Are they saying to young people, register to vote? That's what they should be doing, you know. Then you're an influencer, and if we see an upsurge in youth voting, then you can tell me these people are influencing. Otherwise, you're just influencing them to buy the latest trainers or scent or whatever. Come on, please. You know, that's not, you know. Yeah. Yeah, so, I mean, interesting times in Ghanaian politics. Mr. Ade, Mamadou Gajaga would be joining us. On joining yes. And award-winning Mamadou Gajaga, you mean? Would you like to stay? Winning. No, it's fine. It's fine. Come on, you guys know Gaj, and you can interrogate him. We can interrogate him. That award. About that award. As his editor, I guess I can stay. You know. Yeah. Oh, all right. Yeah. So. Yes, like. Okay, we have something to play. So, Mr. Ade, you wanna stay? You can stay. I can stay. Yeah. Mr. Ade will stay. Let's take a look at. But before we veer off the newspapers, can I just mention? And I don't want to kind of. Go ahead. Don't worry. This is your platform. But there was a story which really went viral and was carried across the global media yesterday, and it all originated from a post on CGTN Africa's Facebook page. And it claimed that ECOWAS had declared a state of emergency across. They have done no such thing. I've seen Somebody obviously went there and misinterpreted what was said at the security meeting. And I phoned the ECOWAS office here. We got Aliou Cisse to phone the ECOWAS people in. And I even wrote to CGTN and said, you guys need to apologize. Because within 5 or 10 minutes, more than 20 media had quoted directly from them. In fact, they should have said it going round. Of course, and they should have said it came from CGTN and not from ECOWAS, because ECOWAS put out no such statement. You know? I mean, to declare a state of emergency across the region and nobody cared when I saw that. Not a single government was aware of it. Because of the coup. You know, they said because instability. There was a security meeting yesterday, ECOWAS in Abuja, and that did come up, not about a state of emergency, but state of urgency is what Dr. Toure said about dealing with the matter. But somebody obviously misheard. Not state of and emergency. then the nonsense went viral. It was terrible. I mean, I posted it and I took it down because it's rubbish. They took it down? I took it down. Oh, you took it down? I took it down. Okay. And then, you know, I wrote to CGT and I said, you need to take this down from the page. Oh, you posted it on the QTV page? No, I didn't. Someone else did. Yeah, I saw it. I posted it on my own page on WhatsApp. In fact, I sent it on WhatsApp and I told people just delete it because it's wrong. So I wrote to CGT and I said, please take this down because people are lifting it from you and they're claiming it came from ECOWAS when it did not. You know. So anyway. So we have a video to play. We'll take a look at the video before this we is invite the Mamadou Gajaga. This is Gajaga's story? Exactly. Hey, part of his story. Between a lack of opportunities and a great promise. On mijn Silva voetbalprofessioneel. A country influenced by a thriving football culture and a fight against grievances. Wenn man da gut ist, dann hat man eine Riesenchance, irgendwo zu landen in einem großen europäischen Club.
What influence can football have on the country and its people? How do talented players find their way to Europe? And what happens if this path doesn't work out? Between light and shadow, football in the Gambia is played in a semi-professional first division, a league with young, talented players. The games in this league are called grassroots games. This includes the Nawetan tournaments. Looking at the players, they have the love of the game. There is not that much, as I said, financially, it's not that much strong as when it compared to Europe and other parts of the world. But I mean, the love of the game is what most of the Gambians have, and they are naturally talented, you know. So they're always willing to work hard and do better. But not everyone's path with the national team went that well. Alpha Baji lives in Frankfurt, a city with 750,000 inhabitants. He knows what football is all about. Und mein Ziel war, Fußballprofi zu werden. In 1996, he came to Germany with the Gambian national team to prepare for an international tournament in West Africa. But after the preparation, he and 6 other players stayed in Germany and never returned. Oh yeah, after the tournament, he stayed in Germany. We've heard that and story never before. returned. Yeah, so we are back. You are watching QTV this morning. I am Ibrahima Balde. Now we have our award-winning sport journalist, Momodu Gajaga, Sport Reporting Award of the Gambia Press Unions Award, GPU Awards. Yeah. Gajaga, it's good to have you, brother. It's a pleasure to be here, especially on moments like this. Well, I'm feeling so happy. It's like this award was even given to me. I am feeling that vibe, man. So thank how are you so feeling? Much. Yeah, it feels great. It feels like to be honored, to be recognized, you know, after such a work. It took almost about 2 years to put this video together. Oh, wow. It's a teamwork, not me alone. Ade was aware when they came to this studio, the office, to interview me and then propose to me that they want to do a documentary. That's somebody from Germany, Mario Potts, he's the producer of this documentary. So he came up with the idea that he wants to do a story on BK West United. It's a academy team in the Gambia. So sometimes they organize football competitions where they take youngsters to Germany to play in the Lawola Cup. They play also in previous cups. It started since 2018 when Gambian youngsters would go to Germany and play in mini tournaments. Sometimes they will go and enjoy some big sports facilities like the sports facilities of Bayern Munich, Eintracht Frankfurt, and other teams in Germany. So I also help them in the research of the people to be interviewed and also putting the script together. Then I was also chosen to be the narrator of the English version. Oh, wow. Well narrated. So it's both in English and German. So the German version was narrated by somebody else, but the English version... Well put. He didn't have enough time to learn German. Well put together. I mean, I love the energy in the video. Sure. I mean, the way it started. very professional. And just the whole way that it's put together. One got an award. So, guys, what does this mean to you, man? It feels great. It means a lot. It means like basically, oh, somebody out there has recognized little things that we do. Well, I'm normally not the fan of coming and talking about myself. I hardly say I achieved this or I can do this or I am that. Yeah, let the work speak. Sometimes. But moments like this, of course, you have to cherish them. Oh yeah, absolutely. These are lifetime moments, so they are very significant. And it's the kind of story that should inspire other people as well, because as we can see there, football is very popular. It's obviously the most popular sport in this country and it's in fact in the world. You know, there are stories around us
different types of stories to do with football. You know, this isn't about one guy winning, you know, a Cristiano Ronaldo or even a Yankuba Minte or something. It's about a story that is football related, but it's a different story, you know, and that's the beauty of the project, you know, and I think that's why it won, you know, because we can all relate to it, different elements of it. So let's try to focus on how this was shortlisted. I mean, this documentary by the Gambia Press Union to the stage of winning the Sport Reporting Award. Were you asked to send the stories that you did? Yes, so that's how it happens. Every year during the year, let's say around August, September, the GP would announce that basically shortlist have opened, or you know, people should submit their stories that they think are the best for each category. So for me, my area of specialization is sports. Of course, I can do other stories as well, but where my expertise lies mostly is sports reporting. So I knew this is a story that I've worked on and kept it. I told Ade, I am submitting and I'm winning. I don't know what is going to happen. I've not seen any story that is better than this story. I know. Yeah. That is no exaggeration. That is not me So you went bragging or straight. whatsoever. Exactly. Yeah, straight. I knew 100% I am You going know to win. that. So Mr. Ade, when you first saw the story, when the story was sent to you by Gajaga, do you have the same belief that, okay, this is an award? When I saw the finished product, I was confident. I said, the way this has been put together, like you said, even the way it starts and the way it goes on and it develops, this is what I tell people. Even if you go and cover a workshop, you come back, it's a storytelling. That's our business. Our business is storytelling. You know, tell a story. Don't just say, this person said this person said that. And this is a proper story with different elements, you know, people who love the game, people who play it just for fun, people who go abroad and don't come back. I myself was somebody who, you know, accompanied a team some years ago to Liverpool, a 6-a-side team, only 2 of them came back. So we can all relate to elements of that story. But as I said, once it was finished, you look at it and you think, wow, it's going to be something special to beat this story. And as you said, it's not about being kind of boastful or bragging about it, just a kind of quiet confidence that I've really done a good piece of work here and I'm proud of it. And I think, you know, there are certain works when you put that effort, you will realize, okay, this is the perfect work, and you will have that feeling that this can definitely get me to places. Right, that's right. You know, it's, And concerning the story, well, basically it's like using football for positive social change. So you would realize deep into the documentary, I've talked about the case of this Alpha Baji towards the end, where it says Gambian players went for a training camp in Germany in 1996. It was in preparation for the Zone 2. And in that preparation for the Zone 2, the players, 6 of them decided to stay in Germany. And this Alpha Baji, who is featured in the documentary, talks about a scenario where for him, because he was a good player in the Gambia, at that time he was playing the first division for Hawks. So for him, he thinks when he gets to Germany, it would be easy for him to get into the team and maybe play professional football. But it was so difficult. it was different. He tried. One, he's undocumented, because Germany, even at that time, immigration, when it comes to documentation, to change your status, to legalize it, it's very, very difficult. And this is 1996. Yeah, go ahead. He ended up marrying a German to get papers, and then the football completely had faded away at some point, and then he had to get into other things. He buried his dream. The dreams, because you get past an age where German clubs would recruit you. So you know, So coming up with award-winning stories is very challenging. So this particular story, what was the most challenging part of it, and how were you able to overcome that? Yeah, it's like getting the right people to interview. And, you know, the issue in Gambia is you can arrange appointments with people, and then the last minute they say, oh, my uncle is sick. And they say, I am caught up in traffic. Yeah, I'm sorry, I can't make it. And then you have to reschedule again. And at the time of doing the documentary, some of the interviews, the cameraman filming it,
had only 2 weeks in Gambia to be able to do it at that time. Although he came in the year multiple times to do it, let's say 4 times a year to do some of the interviews. But let's say within 2 weeks, you've been trying. To everything. Yeah, so many people, prominent people are featured in the documentary. Bakary Badji is there, the Gambia under-20 coach. What's his name again? Is featured there. And also you have Gennett Roa, whose version is translated in German. Gennett Roa was former Nigeria coach, and now coach of Benin. And also you have Pamoudou Diagne, former captain of the Gambia national team, the Scorpions, and so many other people. Yeah, ST, his story is used like a musician making a career out of music. You know, music has helped him live off the streets, music has helped him make a career. So he's somebody who can also inspire other people. So there's football bit of it, there's music bit of it, there's a whole lot of things. Some inspiration. Inspiration. Yes, let's talk about what does it take for you to put up a good story like this? For an aspiring young person who wants to be a journalist like you. It's determination, it's hard work, it's research, and basically learning the trade by getting mentorship. You know, if you have your editor, you can pitch something and say, this is what I want to do. Your editor can guide you on what you want to do exactly. So I think if you are determined, yes, obviously. Yes, because sitting in this studio is somebody who 15 years ago in a meeting wouldn't say a word. I will just say, man mom Lauren was like back. Anything you say is anything fine. you say is fine. So I agree. I concur. Yeah, go ahead. Exactly. So now to your point, standing in front of people and, you know, at least expressing something. So I think I've come a long way. Yeah, and you know, Gajaga got one thing, and it's God's gift to him. He got a good voice. Of course. You understand? Yes. When Gajaga speaks, sometimes you don't even think he's Gambian. You know, and many people said that to me. Even my own dad, he said to me, I like the way Gajaga speaks. You understand? So you can see how gifted he is. Some people, they are very good reporters, but they don't have that good voice. Indeed. You understand? So congrats, Gach, once again. And you know, we hope this will come. This is not your first time, right? Yeah, I won it in 2019. 2019, and then got nominations also several times. Yeah. So now it came. So now we will be going for international awards, inshallah. Yes. International award. And that's the microphone. Yes, sir. Congrats. Yes. But I learned that the award came with $100,000 package. I mean, I raised $100,000 in his dreams. In his dreams. Yeah, that's a nice one. That's a nice one. $100,000. That's a life-changing. Oh yeah, guys, come on. And I think, you know, speaking of the awards, I think it's worth mentioning. I think I did mention it yesterday, but just in case I didn't, there will not be any awards next year. Yes. Because normally they're held in December, but it's an election year, and so you can imagine in all the kind of lead up to the election and the elections itself, would not be appropriate to be, you know, and journalists will be otherwise engaged. So there won't be awards. So not next year. For 2026. For 2026. So the next one will be 2027. In fact, at the end they said, you know, see you in 2027. Yeah, quite. So in fact, as Ibrahim will know, we had intended to have Aissatou Keita come on. But we've not been able to get her to come on, and because that's one of the things we wanted her to talk about, you know, the reasons behind it. But I thought I might as well mention it because we've not been able to get sort of our timetables to kind of converge. Really. So the batting is with QTV through to 2027. Absolutely. And even 2027, we're going to win again. Well, this is we're winning again. More determined, more time, because every time you win, those who didn't get it will think, you know, next time I'm going to get it. And you have to be determined to say, I'm going to kind of retain my crown, you know. And I think, as I said, I keep using the word, it should inspire others to say, let's think outside the box. Let's kind of think of different stories and different things. Like the cycling thing that we talked about. I don't know if the young lady is here, but, you know, that's an unusual story because, yes, we have lots of sports. But when Baboucarr saw this, it was like, wow. And it was very well attended, very well put together, very well organized.
and you know, deserve it. Gambians, we have talent. It's just a matter of, you know. As the chap said in the clip we saw there. Yeah, I mean, when I came here, I came from Sierra Leone, and I always thought we had good footballers. But when I used to go around in Gambia, because you know I played football myself, I would like, they got some really talented guys. Absolutely. They're just not going to make that breakthrough. Like that guy thought he'd go to Germany and get, you know, signed by a professional team, and it didn't happen. And it probably wasn't because he wasn't good, just that it's a difficult route to maneuver, particularly, as you said, he's undocumented. That makes it hard. We all know the Bakary Dafe Dafe Jatta story, where, you know, playing for Hamburg, a big team in Germany, and, you know, he's had lots of, you know, problems because of the kind of, you know, uncertainty about his status. Thank you, Mr. Ade. Thank you, Gajaga. And once again, congrats. What do we expect from Gajaga to repeat this in 2027? It will come again. It's going to be a tough one. It will come again. We trust you. We trust you. We are all going to coach him and tell him, look, we want this award again. This is our award. I think now it's evident that he is the good in Gambian Oh yeah, sports absolutely. journalism. Who is the good in reporting? That's the good here. Yes. So viewers, this is all we have for this segment. Imam Jah is coming and we'll be discussing sabr, you know, the importance of sabr. You know, someone said to me, you have to have sabr so that you can touch the cold water and perform ablution. But this morning I didn't touch cold water. Okay, so viewers will be back. Naine dake network koto mi yalonko wole warta nyimbanku kan adung adabe soniaring wole nyama. Imuna fang telefono la mi yalonko abe seniaring adung internet wobe tariaring. Nyindung kiusel dorne sinyin nati aleno. Ibori yela kiusel line ota. Customer care mi suti atima. B. Kiusel network o mi warta network o beti adung adabe soniaring. Kiusel sunubos. Ntolenga silo walang dulia bulan noma. QCell, the fastest growing network in the Gambia, now presents to you the eSIM. QCell's eSIM allows you to electronically scan a code and join the world of digital SIM cards. Customers with physical SIMs can easily switch to the eSIM as well. So rush now and get connected with an eSIM and start using the latest mobile technology with your trusted GSM operator. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sinubus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Vocal si network bu gëna rëy gëna yombale si réewi Gambia bi fii jëfandikool call bu set internet bu gaaw li yëpp si njëg bu yomba fii si QCell dawal léegi si suñ customer care bu la gëna jege ñu may la QCell line te doo si fay dara. QCell network bu gëna rëy te it gëna yombale si réew mi fii QCell suñu bas ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa. These tracks have become my wall, my arena of victory and fear. I relentlessly walk, push, strain, and stretched. Moments when every fiber of my being screams, give up. But the fire within me won't let me quit. Despite the burning muscles, in this sport, every moment matters. Every second counts. My failures, my dreams, my pain, my triumphs, they propel me forward beyond all limits. I am Gina Mariam Basbite, and this is Sunyubus. In the vibrant heart of the Gambia, where life pulses with energy and connections bind us together. Yeah, so we are back. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. I'm with Julden Jai. Now we will move to the Islamic perspective with Imam Usman Jah. I look forward to this conversation every Wednesday.
moo tax depuis I missed it too. alarba bu passé nii buñ demee bañ ne cancel nañ segment bi dama am lu ma naari ndaxte mu ngi mel ni segment bi mu ngi jël programme bi fu ma génn léegi nit ñi dañ ma dee ne waxtaan bi ak imam daf dee am solo Wednesday bi daf dee am solo man daal maa ngi suspect ne bii dinañ ko am ñaari yoon de imam bi war nañ ko am ñaari yoon ndaxte lu neex du doy du noonu so we are back imam ñu ngi laa dalal si programme bi waaw weltaare ñu ngi santati yàlla ci rawatina ci xibaar bi ma dégg ci ne jaami yàlla yi ñu ngi kontaan ci wax ji loolu nag yàlla lañ ciy sant mbir moom su rafetee rek dugg ci xoli nit ñi loolu loxol yàlla moo ci ne ñun moom wax rek lañ man waaye xoli nit ñi yàlla moo ko moom di la santati yow itam ci bunt yi ngay ubbi nga xam ne nit ñi dañ ko soxlawoo pour ñu di ci waxtaanee di ñaan suñ borom subhanahu wa taala nag mu may ñu basira mooy di gis naka la di ko mën a waxee naka la tam gërëm ko te nit ñi mën cee jëriñu jërëjëf tey nag plateforme bi ñu bokk ko Soxna Julde kontaan naa ci waaw am na solo lool moom nag Brazil la demoon Julde Ndiaye waaw fan yële yëpp mu ngi Brazil moom am na sax Trump fekk ko fa Donald Trump déedéet Trump Venezuela la Venezuela waaw Venezuela la pare dugg waaw exactly so léegi imam waa Brésil alhamdulillah xanaa léegi mun ngaa football de bon foofu ku fa dem rek war nga mun a football waaw bëgg nañ football moom xale yi mag yi ñëpp a football waaw imam tey lu ñoo waxtaan mooy sabr waaw muñ jërëjëf waaw topic bu am solo jërëjëf Mr Weltare sabr nag baatu arab la wolof di ko wax muñ xam naa soo ko bëggee jegeñal ñeneen ñi déggul wolof nga yóbbu ko ci anglais baat bi ci gën a jege mooy patient waaw loolu ci suñ làkk yi ne ci réew mi nag am na ñoo xam ne baatu sabr amuñ ko ci seen làkk soo ñëwee ci soose mandinka sabari la ñuy wax sabari mooy diseem sabru boobu sabru la waaw sabru bi nga xam ne baatu arab la sabru nag suñ ko waxee ci literally lim namm mooy tënk sa bakkan ba bum mer tënk sa bakkan ba bum mer loolu mooy sabru tënk sa bakkan ba bum mer bakkan daf di élément bu dangereux ci doomu aadama lépp lu lor doomu aadama ci bakkan lay jógee moo xam ci zahir la moo xam ci baatin ci zahir nit ki su toppoon bakkanam ci lu mu bëgg a lekk rek lekk ko léegi mu dee waaw fi ne nii léegi nga am loo xam ne da nga ko bëgg nii waaye duma ko lekk sa bakkan bëgguloon na la ko waaye mu wóor la ne soo ko lekkee du baax si yow da nga am pour tënk sa bakkan bi pour bañ ko lekk te neex na la waaye doo ko def ngir lor gi nga xam ne moom la lay indil léeg nit def la lu la naqari par exemple wala lu la war a naqari mu wóor la ne soo toppee sa bakkan soo ko boyalee ci ni mu buggee nga uyu ko ci di nga def loo xam ne di nga ko réccu kon naka ngay def mooy damay jëfandikoo sabre bii nga xam ne moom laay wax mooy damay tënk suma bakkan ba ni ma waroon a meree dootuma ko meree wala njeexitalu mer duma ko def mooy ku mer li muy def duma ko def su boobaa yow yaa ngi sabru sabru nag melowu kowe la jikko bu kowe la ci doomu aadama ba tax na yàlla ci boppam daf ko taggal boppam muñkat yi daf leen tagg ba pare diglee nit loo xam ne bëriwut jikko jum dige loolu bi ko wax na ne bépp muñkat maa ngi ànd ak moom inna allaha maa sabirin bépp muñkat man maa ngi ànd ak moom te yàlla su àndeek yow jeex na te yàlla su àndeek yow foofu ñaari mbiram fa benn nga muñ ngir yàlla wala nga muñ ngir sa interest nit danay muñ ngir interest am
xam nga da ngay muñ loo xam ne li tax nga di ko muñ yàllaa tax maanaam nangam laa bëggoon a def dama mer bugg a def nangam waaye nga xool ci yàlla nga bàyyi ko ngir yàlla boo bokkut ak nangam laa bëggoon a def waaye su ma ko defee daf may lor sa xel sax dajut yàlla nga bàyyi ko ngir fanqal sa bopp lor gi nga xam ne moo la waroon a dal ñaar ñi ñëpp sabru lañ def muñ lañ def waaye kii yàlla daf koy fay kële du am fay waaye dang ci jariñu waaw dang ci jariñu waaye doo ci am fay kii dana jariñu dina am fay loolu moo tax njëriñu yàlla mooy loolu dañuy bokk ñun ñaar def benn jëf ba pare ma ëpp la fay ngir intention waaw te benn jëf ji la ni nga ko defee laa ko defee waxtu bi la yëpp benn la defin bi man ma am yow doo am li ko war a mooy intention just that waaw moo tax intention am solo ci nit te intention it suñ ko waxee mooy daf laa connect ak yàlla xam nga yàlla fi nga ko gis nii lim bëgg rek mooy ku ko faale jaamu yàlla yim ñuy sant ni yëpp soxlawu ko amu ci soxla waaye dafay seet ndax faale nga ko su ne la jullil ngay julli mu ne ak kii faale na ma because bi nga jógee di dem di julli ji sa xel moo dañ ne yàlla moo ma ko sant te su ma ko defut dafay mer nga dem def ko kon faale nga yàlla ok waaw yàlla ku ko faale la bëgg zikrullahi pour faale yàlla la salaatu ala nabi pour faale yàlla gi nga jaamu yàlla yi ñu sant nii taxut a jóg yàlla waaye moo ñu yóbbu fa tax a jóg yàlla waaw yàlla fi ko tax a jóg moo ñu nekk ay jaamam ba pare ñu mun a am rida te mooy ngërëm te manoo xa nekk jaamam am ngërëm te faalehuloo ay ndigalam ak i tereem waaye nit danay di éeg ba nga xam ne su demoon ba jaamuhut yàlla sax du ko wàññi dara waaye doo ko man maanaam mbir mi dafa am connection dafa am linkage àgg nga foo xam ne ci yàlla ci faale yàlla ak yëg yàlla doo tàggoog yàlla benn seconde foo toll yaa ngi dund yàlla kooku su julli hutoon sax amut ci bàkkaar waaye doo mën a ñàkk a julli ndax li la yóbbu ci fii doo ko mun a ba teraanga li la ci yóbbu dootoo ko mun a bàyyi lu tax nga am alal business kon di nga bàyyi business lu tax nga am xam-xam ba ñëpp di wax mooy damay research kon da nga bàyyi research non lu tax nga mucc waaw dama moytu kon da nga bàyyi moytu maanaam kon teraanga june waaw teraanga moo tax a jóg yàlla waaye boo fay dem booy uti teraanga dafay am yoon foog nga jaar fa nga àgg ci teraanga bi bon soo àggee ci teraanga bi dootoo mën a bàyyi yoon bi doo mën a tëj doo ko bàyyi ndaxte foofu mooy yoon boo jaar moo la fa yóbbu waaw so loolu mooy linkage jaamu yàlla ok waaw soo ñëwee nag ci sabru ci xam-xamul lislaam dañ ko xaaj ñetti xaaj dañ ne sabru ñetti façon la dafa am sabru ci bàyyi li naqari yàlla muñ rek mooy tax nga def ko muñ ngir bàyyi li naqari yàlla dafa am koo xam ne sàcc dafa neex because sonn loo defoo dara nga xëy rek nga am lu bare nga gis loo mën a sàcc te kenn du ko yëg nga muñ gis nga bàyyi gi ngay bàyyi sàcc googu ñàkk gi nga koy ñàkk jël muñ moo la ko def because da nga tëj sa bakkan waaw bañ koo toppa ci li ko neex nga bàyyi ko kon bàyyi muñ nga ci mooy yàlla lu la yàlla tere muñ nga pour bàyyi ko kon yàlla dina la fay am na koo xam ne njaalo mooy bànneexu bakkanam miin na ko ba mënu koo bàyyi par exemple because dafa neex mboolem mooy yàlla yëpp dafa neex ci bakkan waaw mooy yàlla yëpp mooy yàlla moom dafa yomba dafa neex ci bakkan waaw léegi mu neex ci bakkan ba pare nga dem ba nga gis ko nii
waaw dara doxul sa digganteeg moom nga tëj sa bakkan bi tere ko imaam loolu naxari na de tere ko waaw loolu bokk na ci affaire bu garaw yonent bi joxe na ci benn misaal waaw ne dafa amoon gaa ñoo xam ne dañoo doon daw ñu dugg ci di nëbb ñu dugg ci benn hole boo xam ne mountain moo nekk ci kaw mountain bi dal di doj bi wàcc del tëj bunta bi mënatuñoo génn fi ne nii dee rek moo fi des léegi bokk na ci li leen génnee kenn ku ci ne dafa seet jëf ji gën a foor bu mos a def ci jëfi jaamu yàlla boo xam ne dafa yéeme nga fàttali ko nga wax fàttaliku ko wax yàlla ne nangam bi ma defoon de yow rek yaa taxoon ma def ko ba kooka seede doj wi toxu tuuti keneen seede doj wi doxu tuuti ba ñoom ñetti kenn ku ci ne seede doj wa jeex bokk na ci seen seede ya benn waay bu ne man de yàlla dafa amoon benn jigéen boo xam ne ku rafet la ma ut ko ba sonn mënuma koo am ma am alal ma neexal ko ba mu nangu waaw maa moom rek ka fi ne waaw dara doxut suma digganteeg moom lu dul ma jëflanteeg moom suma xel daj la ne lii neexut la ma bàyyi ko yàlla su fekkee bàyyi googa ma bàyyi woon la ma doon def yow yaa taxoon maa ngi lay ñaan nga génnee doj bi yàlla génnee doj tey bu dee génération bi tey bu dee ñun na doj bi dina fa yàgga de dégg nga non mooy ne waa jëf ji dafa rëy ba pare nga def ko ngir yàlla li ki addict ci dara waaw addiction li koy dindi mooy loo gën a addict saa yoo addicté ci dara li nga gën a addict mun na la koo tere li nga gën a addict imaam loolu waxit na de good dama addict ci naanam sàngara waaw dama addict ci njaalo waaw léegi su fekkee ci yàlla nga gën a addict waaw yàlla moomu li nga gën a addict moo lay tere li nga addict nii waaye naka ngay addicté si yàlla ndaxte yow addict ci yàlla mooy ñu ne soo naanee sàngara soo njaalo da nga dee sori yàlla addict ci yàlla mooy waaw nit koo xam ne doo def dara lu dul sa xel nekk ci yàlla xam nga am na ñoo xam ne fi ne nii benn kàddu du génn ci ñoom te seen xel dajut yàlla maanaam ak li ñuy wax yépp duñ dem fenn duñ seqi jeego maanaam fuñ toll ñu ngi dund yàlla lu ñuy xalaat ak lu ñuy wax ak lu ñuy def ak am dara yàlla dafay teew ànd ak yàlla kooku mooy dafa addict ci yàlla dafa dund yàlla kooku wala at least sax accidentally mun naa nekk accidentally bugg nga yàlla yees addict nga ci yàlla waaye sa bakkan itam seytaane not na la ba nga xam ne da nga dee tarfati di def yenn yi waaye once benn time nga bugg a def loolu yàlla ñëw waaw sa addiction bi nga am ci yàlla ñëw teew si loolu daf laa tere lu garaaw lii nga xam ne waaw because lu rëy lu ne la ko gën a rëy moo ko fi génne kon muñ ci baxi mooy yàlla benn la ci muñ yi muñ ci baxi mooy yàlla because koo gis mu baxi lu neex bakkanam rek muñ moo ko dimbale beneen muñ bi mooy muñ ci topp yàlla muñ ci topp yàlla mooy ñaareeli xaaj bi da nga nelaw ba fajar jot ci jamonoy sedd eewu nga war a jóg doyaluloo nelaw waaye fajar jot na nga war a jóg dem jàpp ci sedd bi julli ci sedd bi wala génn dem sa jàkka ja ci sedd bi loolu muñ moo la koy mën a def loo muñ rek moo ko mën a def loo nit man daal tey dama tarkiis de loolu tey dama tayamumu rek ma génn loolu muñ moo la koy tax a def ku mënta muñ doo mën a muñ ci topp yàlla even boobu sax dafa metti waaye even julli gii ngay def nga xam ne dafa yomb lool ci ñi ko miin waaw am na ci ñum jafe maanaam nga fexe ba saa yu waxtu julli jotee nga
dootu amati jàmm soo julliwul masalan su waxtu bi jotee daal dara safatul la kenn luñ la dugal sa xol bi du dal sa dara du neex dégg nga feeg julliwuloo dégg nga loolu muñ moo la koy defloo ba nga miin muñ ci jàmm waaye soo jullee rek sa yaram nga nekk di jaay sa bitik client yaa ngi ñuy taxaw ñu nodd client yi ñu ngi nii taxaw loolu dafa neex because bii àddina la bii yàlla la léegi muñ moo lay mun a bàyyiloo nga ne gaay may leen ma ku mën a toog xaar ku mënul moom mu dem mu wóor la ne kii dafa doon jënd jaraloo ko mu xaar mu dem bàyyi loolu muñ moo la koy def loo nga muñ nga muñ pour jaamu yàlla pour ñàkk lale muñ moo lay tax ngay or muñ moo koy def loo nit mooy muñ ci topp yàlla ndax or du lu neex saa yoo xamee ne yaa ngi tooco sa bakkan rek muñ moo la koy def loo ndax bakkan moom ci lu neex la lay yóbbu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne àjjana dañ ko sangee lu neex mboole dëgg asafurla safara dañ ko sangee lu neex li yóbbu nit ñi safara lépp mooy lu neex soo ko seetee dëgg la de lu neex rek mooy yóbbu nit ñi safara soo toppee yu neex yi safara ngay jëm waaw because dañ ko sangee lu neex waaye mu ne àjjana dañ ko sangee lu naqari mboolem li yóbbu nit àjjana yëpp lu naqari la waaye da ngay fexe ba lu naqari nga def ko mu neex lu neex nga def ko mu naqari kañ la lu neex di naqari mooy da ngay fexe ba not sa bakkan bi boo fexee ba dominate ko not ko ba nga xam ne lu ko neexati yow daf lay naqari am na koo xam ne fi ne nii mboolem li neex bakkan daf ko naqari daf koy naqari dëgg-dëggal maanaam fi ne am na koo xam ne njaaloo ni mu neexee nii nga xam ne am na koo xam ne lim jàpp mooy nit mënut a dund mukk te defoo ko am na koo xam ne su ko xelam dajee maanaam dafay xalaat du mun a imagine sa naka la ko nit di defee ndeysaan am na koo xam ne sàngara dafa foo ne kenn mënu koo bàyyi am na koo xam ne lekk mbaam kenn mënu koo bàyyi yow sa bakkan bi daf ko sib maanaam kii ni ko bakkanam bi buggee yow noonu la ko sa bakkan bi sibee waaye because sa bakkan bi ruux moo ko not ndax bakkan ñaar a koy xëccoo mooy leer ak lëndëm mooy yàlla ak seytaane ñoom ñooy xëccoo bakkan waaye su fekkee ne leer daf ci dee dugga te leer li tax mu di ci dugga mooy jëf yu baax because leer dañ ko dee produce dafa am garab guy produce leer ndax ruux ci leer lay dundee garab gi produce leer mooy jaamu yàlla nooy jaamoo yàlla ngay am leer googu mooy dugg ci sa ruux gi mooy dugg ci su ko defee sa bakkan bi di néew doole sa ruux gi di bëri doole léegi su fekkee dooy jaamu yàlla ba pare te da ngay moy yàlla léegi lëndëm moo dee dugga su lëndëm di dugga sa bakkan dafay am doole sa ruux gi di néew doole noonu la mel oh yes su ko defee yàlla ak seytaane ñoom ñoo lay xëccoo nag kenn koo ci xam ne bokk nga ci partem bi bam dominer la keneen ka luus na dootul mën a tee am comme ni nga xamee ne noonu la lëndëm di xeexee ak leer saa yoo xamee ne fi ne nii seeta fii lëndëm dem na ci saal bi fii lëndëm nekkatu fi dem na manu fee ne fi ne nii feeg leerang fi manu fee ne waaye bu leer di dem lëndëm forcé mu ñëw feeg leer ñëwut lëndëm du fi jóg waaye imaam léegi nga sawar nga julli wattu julli sa su moo jot yaay ne nit ñi ne jóg na waaye am na time yoo xam ne tam sa yaram diis loolu mooy li ëpp ci nit ñi ñetti façon lañ comme network GSM nit ñi moom lañ dafa am koo xam ne dafa am strong network am ku am weak network ku am no network ki nga xam ne moo am strong network mooy ki nga xam ne dafa am connection ak yàlla all the time fu mu toll rek du mën a def dara du mën a xool du mën a wax du mën a déglu te xelam dajut yàlla ci li may déglu ndax neex na ko ndax li may xool neex na ko ndax li may wax neex na ko
soo demee ba àgg foofu da nga am strong network moom nga am. connection da nga connect ak yàlla. léegoo-léeg nag da ngay am weak network. waaw. léegoo-léeg nga connect ba mel ni malaayika. waaw correct. waaye léegoo-léeg nga mel ni seytaan. waaye li ëpp ci nit ñi loolu lañ. ba pare dañoo sutante ci pourcentage ba kenn ku ci ne fan nga ci tool. waaye li ëpp ci nit ñi because comme que bakkan dafay xëccoo ak lëndëm ak leer. léegoo-léeg lëndëm ñëw leer xeexaat ko ba génnee ko. noonu la dee mel waaye kooku dafa amee jikkoy naafeq kooku jikkoom jo mooy jikkoom naafeq because yàlla bi muy xaajale jaamam yi waaw ñaari xaaj lañ ca moom yàlla waaye ci ñun ñetti xaaj lañ ca yàlla ñaar rek a fi ne mooy ku gëm yàlla ak ku gëmut yàlla mooy jullit ak ku nekkut jullit ñaar ñuy rek a fi ne waaye ci ñunu neen dañoo am jullit ku doon julli ak naafeq mooy kan mooy ki nga xam ne li feeñ ci moom lii la waaye li nëbb ci moom lii la li feeñ ak li nëbb bokkut te yàlla li bëgg mooy nit ku ne lii feeñ ak lii nëbb dañoo war a nekk benn saa yoo xamee ne li feeñ ak li nëbb duñ benn kon naafeq nga jikko naafeq nga amee kon nit da nga war a nekk ci yàlla wala nga nekk ci seytaane nit nag mun na nekk ci yàlla ba pare léegoo-léeg seytaane nax ko kooku nag du ko génnee ci kër yàlla mu ngi ci biir kër yàlla waaye dafay góorgóorlu nag mu jéem a not seytaane waaw nit itam léegoo-léeg mu nekk ci kër seytaane waaye léegoo-léeg leer ñëw dugga si waaw mu dem waaye kooku dafa depend ci intention am because nit mun na def lu baax te doo ci amee dara maanaam jëlal jullit ñi ak ñi doxul jullit tey maanaam da ngay gis ñu naan la ñi dëkk ci yeneen réew te duñu jullit dañuy ñëw fii di dimbale jirim yi di naka offense yi di tabax hospital yi xam nga ne yooyu yëpp jëf yu baax waaw jëf yu baax la waaw waaye duñ ci jëlee dara lu tax ku tax nga def ko because ku nekk ki ngay liggéeyal moo lay fay because ki ñëw di dimbale offense yi wala di tabaxal nit ñi hospital nit ñi feebar di faju jëf ju baax la waaye ku tax nga def ko intention bi waaw ku tax nga def ko yow da nga humanitarian la maanaam daal nit lañ may nit ma dimbale leen kon kooku loolu mooy sa yàlla kon humanitarian moo lay fay moo tax nit ñi danañ ko tagg ne ko kii dafa mun a liggéeyal humanitarian loola mooy fayam keneen kii moom xelam dajut humanitarian li xelam day mooy yàlla moo ko sant ne dañ dimbale ñu néew doole yi mu ñëw di leen dimbale ngir yàlla kon kooku am na ko muy liggéeyal kon yàlla daf koy fay waaye kii liggéeyalu yàlla kon lam liggéeyal loola moo koy fay te loola dana ko fay itam waaye fay gi fii la ci àddina waaye àggut àllaaxira loolu moo tax intention dafa am solo moo tax intention daf laa connect ak sa borom subhanahu wa taala kon ñaari façon yi muñ a ngoog ñetteeli façon yi muñ bi mooy muñ ci dogalab yàlla muñ ngir baxi lu naqari yàlla muñ ngir topp yàlla ak muñ ci dogalab yàlla boobu nag suñ waxee muñ xel yi foofu lañ dee jëm toujours muñ ci dogalab yàlla muñ ci dogalab yàlla danay fi muy njëkk a tàmbalee tey dee nit koo xam ne dafa am kum bëgg doomam la jabaram la jëkkëram la baayam la yaayam la mu xëy dee ku ko rey yàlla soo da nga war a muñ foofu naka la foofu nit ñi dañ fa sutante muñ ak ñàkk pexe bokkuñ because fii dafa am loo xam ne muñ ga ak ñàkk pexe duñ benn dégg benn lañ am koo xam ne foo xam ne muñ geeg ñàkk pexe duñ benn for exemple nit ki la dóor nga muñ fayuxuloo boobu du ñàkk pexe muñ la because su la neexoon nga dóor ko te dara du la ci génn man nga koo dóor attan nga waaye nit ki ñu rey baayam wala doomam wala nangam sa muñ gi mun naa nekk muñ mun naa nekk ñàkk pexe ci naka la moo nekkee ñàkk pexe mooy mbir mi daf la naqari metti la ba sax da ngay mere sax yàlla waaw
man yàlla su ma ko defoon sax su defoon nangam sax moo ma gënal muy def nii nangam man kay fi ne nii àddina dara safatuma ci man kay su yàlla maanaam dafay mel ni da nga li nga waxul rek mooy mere naa yàlla waaye sa jëf ak sa réaction yëpp mere yàlla ñàkk pexe la soo amoon pexe lii du am muñ bi nga xam ne nag foofu mooy gis nga rey gim rey ki nga bëgg nii da ngay jàllar bi ko nga sant yàlla ci lim ko def ak li muy métti nga gërëm ko ci lim ko def te da nga koy am ci sa biir xol de ne nangu nga ko te nii la war a demee. waaw ndaxte sa xol bi yàlla moo fa ne. moom xam na lu fa ne. ne nangu nga ko. te nii la war a demee te gërëm nga ko ci lim def. dara naqariwu la ci. imaam loolu naqari na de. dafa naqari. wax loolu danaa la ci jox benn misaal boo xam ne dal na ma. man suma waajur bu jigéen mu ngi gaañu 1971. loolu yàgg na de. booba man maa ngi nekk waxambaane bu ndaw. ndeysaan. naka la gaañu mooy daf doon am doom. bés bi mu amee doom. bés bi mu am doom ci la gaañu. Allah. bi ma déggee ne suma yaay dafa feebar ñu ne dañ koy yóbbu esew moto bi dem ba mu yàgg. waaw ñu dégg moto bi wëññeeku. ndeke gaañu na. fekkay dégg nga léegi bi mu ñëwee man booba noonu laa toll booba li yàlla xam doy na suma rakka yi ñi am na koo xam ne sax mu ngi woon ci ñu ngi ko xarafaloon génn gut suma mag mu ngi tëdd hôpital ak doomam dégg nga man maa fa ne man waxambaane bu ndaw laa time boobu noonu gis nga metti woon na ci man waaye maa fa gënoon a strong ci man dama jàpp ne lii yàlla moo ko dogal te moo gën ba ma demee ba suma xel mi ñëw dëgg dama jàllar bi ko sant yàlla ngir lim rey suma yaay noonu ci waxtu boobu waaye because su deexutoon ci waxtu boobu forcé mu dee waaye su deexutoon dafa am lu xew ci gannaawam konoon du am mooy man mii konoon du ma jàng mukk suma yaay gaañutoon du ma jàng suma rakk docteur Omar Dia waaw docteur Omar Dia waaw nga ñoo bokkandee baay su gaañutoon du jàng ndax lu ko waral booba liggéey ba ca kaw gi dafa metti lool te amul kenn ku ko dimbale fokk ngeen dem foofu konoon man damay teel a am jabar ma toog suma rakka itam dama leen di forcer ñu teel a am jabar ñun yëpp ñu toog ngeen liggéey si tool bi ñooñu te at the end of the day it dafay deexaat waaw fekk seen time bi tam waaw so da nga gis ne yàlla mooy buur waaw da nga gis ne yàlla duy def lu bon waaw dina dee def lu metti waaye duy def lu képp koo xam ne duy juum lu mu def noonu la kon loolu bokk na ci muñ ngir ci dogali yàlla feebar ñëw da ngay gis nit koo xam ne dafa feebar da nga war a muñ ci feebar boobu waaye ñun ñu bari ci ñun du ñuy muñ in fact sax daf leen di dugal sax ci bokkaaleek yàlla nga associé yàlla ak keneen léegoo-léeg da ngay tuumaal nit ni diw moo ma xooloon diw moo ma laaloon diw moom nangam moo tax ma feebar léegi nag dem nañ ba nit su dee sax léegi moom dee yàlla reyatut kenn kii moo ko rey yàlla reyatut kenn soo yooyu moo tax muñ dafay dalal sa xel ba pare jokkale ak sa borom ba pare noppal la physically mentally waaw muñ loolu la lay njëkk a defal daf lay noppal physically ak mentally bàyyi nga ko yëpp si loxo waaw mu jeex tàkk moo tax jullit du bokk ak keneen ku dul jullit képp ku connect sa bopp ak yàlla mënoo xa bokk ak ku connectul boppam ak yàlla du ngeen bokk nu ngeen di defee du ngeen bokk nu ngeen di xoolee because yow yàlla dafay teew toujours da nga dee sóoraale yàlla ci everything kii yàlla bokkut ci programme am lépp yow la te yàlla programme bu mu bokkut dafaa yàqu kon bokk na ci yooyu bokk na ci muñ te muñ la de kër gu lakk nga muñ ko ngir yàlla muñ ko ngir yàlla mooy da ngay gërëm li yàlla def waxoon naa leen ne bu mu dekk muñu ñàkk pexe waaw déedéet waaye da ngay gërëm ne yàlla lim def nii mooy li gën di nga muñ neexut non du lu neex muñ neexut de soo gisee yàlla ne moom mu ngi ànd ak muñkat yi toujours mu ngi def ak ñoom nii ndeysaan muñ dafa jafe dafa diis moom daf dee ne jullil ba pare nga ànd ak muñ daf ko dee wax all the time waaw loolu lay wax toujours julli toujours daf ko lonka waaw ak muñ te daf ko waxaat ci beneen aaya mu ne julli ak muñ
julli ak muñ waaw da moo lay maanaam daal soo ko defee mel na ni àgg nga ci yàlla ndax lu ko waral mooy julli moo lay naka lañ ko tuddee julli moo lay leeralal yoon wi dégg nga de yoon wi nga xam ne moom ngay moo lay lampal muñ moo lay goral pakk yi waaw moo tax mu ne julli leen muñ leen mu ne waaye nag yàlla na innaha la kabiratu illa alal xaashiin mu ne waaye mbir mu jafe la nag jafe de ba mu des ñi nga xam ne dañoo toroxlu ci yàlla jël seen bopp jox leen yàlla sa wax na ko benn waaye ngi nii maanaam xol su xatee dund du neex jëlal lu gën a tuuti rek fii ci suñ trafic bi nga def fa muñ benn waaye ngi nii da nga bugg a da nga yàkkamti tax li tax mu tampon nit ki mu dee ñàkk a muñ la muñut waaw ñàkk muñ moo tax da nga war a muñ because nit a ngi galan waaye pour sax nga am patient man koo may mu jàll ak sa xol bi attanu ko waaw oto ngi bugg a dog yoon bi wala mu ngi laa signal dafa bugg a dog yoon bi waaye muñ mooy tax doo ko may moo tax soo ñëwee ci Gambie ñu ñàkk patient lañ ñu ngi bokk ci réew yi gën a ñàkk patient loolu gis naa ko te ñàkk patient itam dafa am connexion ak kile ñàkk discipline ñàkk patient dafa am connexion ak ñàkk discipline noonu la mel maanaam yar because Gambie ñun ñooy ñoo xam ne mënuñoo maye dara jikko jooj lañ yor mënuñoo maye dara man ngaa taxaw fii ci mbedd mi bugg a galan tali bi fukki oto mën nañu kenn du la may ñaare daal ku lay may li ci ëpp mooy xanaa ñàkk pexe rek waaw gis na ne xaw naa sori tuuti ba sa boppi oto bi dugal xaw naa dugga mu xam ne sax dem nga ba sooy dawal sa oto dana jéem a def nii sax waaw pour nu mu lay mën a waaw nit ñi luñ la dee wax soo dugalul sa bopp bi duñ la may de waaw te sax dugal boppi oto mën ngaa dugal bopp sax waaye dana jéem sax naka la lay karee ci kanam te loolu yëpp xol yu xat moo ñu ci dugal tali yi xatuñ waaw xol yu xat moo ñu ci tali yi ñu ngi firi waaw moo tax du xas suñ boppa waaye li ñoo tuddee self criticism nit daf ko war di def ñun Gambia ñaari jikko gisuma réew mu ñu ko ëppale ñàkk muñ dégg nga ak kañaan loolu te yëpp dafa am connexion ak ñàkk muñ ndax añaan ci boppam sax ñàkk muñ ñàkk patient moo koy waral because nit ki am dara for exemple nga añaane ko ñàkk patient la dëgg la ngir yow it soo patientee tey def li muy def mun naa am li muy am da nga ko am waaw wala nga am lu law imam time bi jeex na de waaw bu time bi jeex na de waaye bon nañ muñ waaw yàlla moo ko dogal ñu yemale ko fi xam naa dinañ continuer lii next week non next week beneen topic la ñu indi nañ continuer bi because jeexal la ci la julde because da nga gis nit ki di sëy sa ñu ko ne muñal ngir sa doom buntu bu yaatu la muñal de waaw buntu bu yaatu la muñ si sëy muñ fi ne nii suñu time amoon muñ li fi ne dafa sëy ci boppam yëpp muñ la allahu akbar sëy lépp muñ mooy tax mu baax koo gis sëyam baax koo gis sëyam rek la muñ moo tax because su fekkee lépp loo am lu la ci naqari wala la kii nga sàllar ñiku doo dem waaw abadan dëgg la de waaye da ngay muñ ci ngay mun a jéggi banta yeeg waaw ndànk nga dëgg la imam jërëjëf thank you very much Julde topic bu interesting la moo tax man moom bëggoon naa ñu continuer ko next week waaw dinañ ko seet ndax dinañ mun a bu ko am na yoo xam ne tam ñu ngi si yoon bi kon ñu ne leen next week Wednesday seet expect leen something bigger inshallah imam jërëjëf jërëjëf viewers this is all we have for today. We'll be